Hello, Zimbabwe, and welcome to LiveTalk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And today on LiveTalk Women's Roundtable, we're looking at the opposition politics in Zimbabwe following the resignation of former Triple C leader Nelson Chamisa last week. But first, let us take a look at what is happening in Kenya. Indigenous African grains such as millet and sorghums are known to be nutritious but are not popular foods with many, especially the Gen Zs, who view the grains as food for the poor. To change this narrative, a Kenyan entrepreneur is using the grains to make snacks and breakfast cereals to promote consumption of indigenous grains and foster environmental sustainability, as Juma Manjanga reports from Nairobi. At her home-based factory in Nairobi, Dora Momanyi is making popcorn snacks using indigenous grains. Momanyi says IPOP Africa was birthed 3 years ago from her master's degree research project on the role of indigenous African grains in promoting nutrition in Kenya's semi-arid areas. Today, Momanyi purchases grains such as yellow indigenous maize, millet, sorghum, and brown rice from smallholder farmers. She converts them into snacks to provide consumers with convenient and healthy snacks that are rich in nutrients and free from oil and gluten. What IPOP is trying to do is to reclaim or bring back the glory of the traditional millets and sorghum. What we basically do is we transform these indigenous grains that are climate smart, remember, because now we are talking about climate change everywhere. And we are also talking about our water tables going down. So we really want people in semi-arid regions to benefit from what they have. The grains are subjected to high pressure and a temperature machine that transforms them into pops. To enhance the taste of the products, natural flavors and spices are then added through a process called food-to-food fortification. The result is a range of snacks and breakfast cereals. The products are receiving good reviews. Brandon Wayaki, a student at the United States International University Africa in Nairobi, is a consumer of the snacks. It's a nice snack. Like you see, people love maybe taking popcorns when they're going for movies. So this can be like a nice alternative to popcorn. Yeah, because it's healthy and it still has the same taste, so it's okay. Kenya is one of the countries that still grapples with food security. More than a quarter of the children under the age of 5, or 2 million children, have stunted growth, according to UNICEF. Experts say the situation is similar across Africa. Antonina Mutoro is a research scientist at the African Population and Health Research Center in Nairobi. We are currently experiencing a nutrition transition, which means that there is a shift in diets from traditional diets, which are mainly rich in micronutrients and fiber, to diets which are mostly processed, high in fat, salt and sugar. So as a consequence, you find that there is an increase in non-communicable diseases such as diabetes and hypertension, as well as obesity. To help address climate change, which is one of the factors affecting food systems in Africa, IPOP Africa has come up with a One Snack, One Tree initiative, where the company plants a tree for every product purchased. Momanyi says her goal is to revolutionize the snack industry and foster environmental sustainability. We are also looking at a population that is getting educated more and more, and we are seeing a change in consumption patterns. So in future, actually from now going to the future, we are seeing a larger population moving to consumption of healthy healthy food products. And that is the niche market that we are trying to venture into. Nutrition and food security remain major challenges on the African continent. Entrepreneurs like Momanyi hope to be at least part of the solution. Juma Majanga, VOA News, Nairobi.
Some great reporting there by Juma Majanga. Next week, we'll be looking at the importance of indigenous grains like zviyo, munga nemapfunde, izvo zviri kukurudzirwa kurimwa nenyanzvi munyaya dzekurima. Tichataura nenyanzvi dziri kukurudzira kurimwa kwezviyo, munga nemapfunde senzira yekurwisa nzara neutano muAfrica. Retired Colonel Kenny Constantine Mabuya was buried in Harare today at the National Heroes Acre. Speaking at the burial of retired Colonel Kenny Constantine Mabuya today at the National Shrine in Harare, Zimbabwean leader Emmerson Mnangagwa said his government is committed to address the Gukurahundi issues. Presently, the Second Republic is driving the efforts to find closure and healing for the scars from the disturbances that characterized the early years of our independence. Through various mechanisms, including initiatives led by our traditional leaders and communities, we are addressing the Gukurahundi matter. Emboldened by the fact that we are one people, strengthened by our diversity and the spirit of love, inclusivity and tolerance, we continue to march towards sustainable social and economic stability and prosperity of our nation. Further guided by our mantra, leaving no one and no place behind, my administration is ensuring that all provinces and districts experience shared national development and prosperity, leaving no one and no place behind. The president also spoke on the current cholera epidemic in the country and said the government was doing all it could to ensure that the public gets clean water. The cholera outbreak has taught us many lessons, especially the need for a whole of government society approach to our national development agenda. Interventions are being made to improve access to clean water, overall hygiene and waste disposal. My government has procured and received donations of vaccines as well as other medical equipment and pharmaceuticals required to combat the disease, cholera. I call upon all our communities to remain on high alert and to practice good hygiene. That was President Emmerson Mnangagwa speaking at the burial of retired Colonel Kenny Constantine Mabuya at the National Heroes Acre today. Please stay tuned as we take a brief break. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Nasi tiri kutaura pamusoro pemvunga mupopoto iri kuitika mubato guru rinopikisa zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaimbova mutungamiri waro vaNelson Chamisa svondo rapera. To discuss this issue, we are joined by Linda Masarira, the leader of LEAD, an opposition party, political analyst Dr. Shipo Dendere, and Comfort Dondo of Pumulani. Welcome to the program, ladies. Thank you so much for having us. Thank you. I'll start with you, Dr. Dendere. Why is there chaos in the main opposition? Hi, Marvelous. Can you please repeat your question? Sorry, my network is a bit bad. Yes, we can't. Yeah, the line is a little bit bad, but anyway, I can just switch over to you, Comfort, while we are trying to get a better line with you, Dr. Dendere. Why do you think there is chaos in the main opposition? Yeah, thank you so much for having me. This is Mavi. I think there's chaos in the opposition in Zimbabwe because our politics has become very polarized over the years. We are talking about polarity that is no longer really factoring the needs of the citizen in the center, because now it is becoming a politics of the stomach. And so that's why we have chaos. And I don't think it's necessarily chaos within the opposition party itself. It is actually chaos within the country itself that is bleeding into anything that includes the opposition political party. Mm-hmm. Thank you so much. I'll now come to you, Ms. Masarira, Linda Masarira. Why are women quiet on the ongoing controversy in the main opposition when in fact they are the majority in the country? Can you come again with your questions? This was I didn't quite hear it. Kuti sei madzimai vakanyarara tiri panyaya iyoyi yezviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika yeti madzimai ndiwo akawanda munyika? Chekutanga genditanga nekuswedza ini venhepfenyuro yestudio 7 nevateveri vose. Zvakatikoshera kuti tinzwisise kuti ruzhinji rwezvizvarwa zvemuno muZimbabwe havanzwisise nyaya dzezvematongerwo enyika. And saizvozvo kune zvakagara zvakangova acceptable. Pachirungu vanoti societal acceptance. Yekuti we've got a political economy, a politics of personalities. So you'll find that a lot of people just know kuti mutungamiri wangu ndinhingi. Zvekuti MP wekubato iro ndiani kana kanzuro wekubasa ikoko ndiani havana mhaka nazvo. Ndosaka tichiona tine matambudziko atiri kusangana nawo ungava kuservice delivery kana nezvinhu zvakasiyana-siyana. Nekuti kwemakore akawandisa vanhu vaingoenda kunovhota kunoti munhu uyu ari kubato ravatsvangira here kana kuti ava Mugabe kana kuti ari kubato ravachamisa here kana kuti ava Munangagwa. Vasingatarisi vanhu vacho vanofanirwa vati vakatarisana nekugara kwavo mukati menharaunda, vangava ndivo makanzura edu kana maMP vanonyanya kushanda nezvemitemo. Saka saizvo tinoona zvakare kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe dzakatasa madzimai chete havasi kutonzwisisa kuti zvii zviri kuitika. Ndopatinoona kuti vazhinji vakutorwisanawo futi pachavo vachirwira mapersonality nekuti hatisati tasvika danho rekunzwisisa kuti munhu anofanirwa kusapota an institution, an organization, kwete the face of the organization. Tikaramba tine tsitsa neunhu ihwohwo tiri kuzviuraya pachedu isi ruzhinji rwevana veZimbabwe, nekuti vakuru vedu chaivo vakataura vakati charakinwa hachitswanye nda. Chero tiri kumashure kwatakabva uko pachivanhu pedu kwaiva nenhumbi neguta ruzhinji rove vaitoziva kuti mumararamiro edu kune vasina vanoda kuzobatirwawo nevamwe. Saka nekutungamira chaiko kwaiva nenhumbe like structure
yekuti chero vamwe vari mambo vaiva nevatevedzeri vamambo, kwozoita masabhuku vavaigara navo vachiwadzana navo, chienda zvakadaro zvinosvika kumashure. Asi politics dzataona muno muzimbabwe dzezvematongerwo enyika dzakuti ari kutungamirira ndiani ndiye watinotevera. Chero akachinja mapato ka10 ndinomutevera kumapato 10 iwayo. Tisingatarise kuti zvii zviri kukwanisa kuitwa. Pachirungu I always say we need to get to a stage where we build strong institutions, not to follow strongmen. Strongmen will always lead us into demise. Thank you there, Ms. Masarira. Dr. Chipodendere, I think we now have you back on the line. What's your thoughts on what Ms. Masarira has just said about Zimbabwean politics and the absence of women who are vocal about what we're seeing unfolding? So I missed most of it because of my connection. But what I did get at the end was that it's important to have strong institutions so that voters havangoteeri funga mhepo kuti kana munhu akachinja bato vanongoteera pasina ma-institutions. Unfortunately, handakunzwa zvavataura pamusoro pevanhukadzi, but ndinobvumirana nazvo kuti ma-institutions, asi tisati tatombosvika kuma-institutions, chakakosha kuva handidi kushandisa word rekuti ideology because rinokonzeresa mongo mupokoto muZimbabwean politics. But kuti pave nema-values, nema-belief systems, ekuti bato iri vanobhiliva ivo kuti vanoda kuti vanhu vave nezvakati ndokusaka ndichiricherera. Asi ndikataurawo ndisingatarise reality yesituation yezimbabwe ndinenge ndarezva nekuti ideology nema-belief systems zvinobudikidza neeconomy iri munyika. Ku-opposition vazhinji vanenge vachibvumirana kuti tinoda nyika ine economy inoshandira munhu wese. Saka ndiyo ideology yatiri kuona yakabata ma-political parties across the African continent. Naizvozvo even opposition yemuzimbabwe haigone kubva pane izvozvo. Chimwewo chatinofanira kutarisa munyaya idzi ndechekuti opposition yemuzimbabwe iri kushanda mu-authoritarian regime. Handizive kuti vamwe vangu vataura vanobvumirana nazvo here. Asi mukanga mune regime yekuti vanhu vanosungwa vasina kutaurirwa kunzi mhosva yavo ndei, vasina kupiwa bail, vagogara mujeri kwenguva yakareba, hapana democracy ipapo. Kana muri munyika yekuti panguva yekukampena media haikwanisi kutaura pfungwa dziripo dzevanhu vakasiyana-siyana. Ini nemastudents angu tine besa ratiri kunyora during the 2023 election, ndakava pabasa rekuti munhu wese aiteerera ZBC zuva rega-rega vachirekodha kuti zvii zviri kutaurwa neZBC pamusoro pemabato akasiyana-siyana ari kurana office. Izvezvo hatisati tapedza zvedu kutarisa data racho rese, asi tiri kuona kuti nhau dza8 p.m. kana iri hour kana hour and a half, 90 minutes vaipedza vachingotaura nezvezanu-PF. Dzine dzimwe nyika dzine democracy, izvezvi ndakanga ndiri kuGhana, ndiri kuNigeria, kwatanga tichitarisawo kuti politics dzavo dzinoshanda sei. Television neradio inobvumidza vemapato akasiyana-siyana kutaura pfungwa dzavo. Chimwe chinoitika munyika idzi ndechekuti kune mvumo yekuti kuve nema-television stations nema-radio stations akawanda. Saka kana mabato ari kushanda muenvironment isiri democratic, matambudziko anowanikwa mumapato agara anowanikwa nekuti kana vanhu vachishanda vese mune madambudziko arimo. Isi tinogara kuAmerica tinoona kuti nyange ikanzi democracy, madambudziko emumapato haashayikwi. Iwayo madambudziko anopedzisira anyanyisa kana kudzikisa nekubudikidza kweauthoritarianism inenge iripo. Zvichitaridzawo futi kuti vamwewo verimwe bato rinenge riri mupower vanenge vakavhura maziso vakatarisa kuti saka kana vanhu havaparadzana, isi tinokwanisa kupinda sei tiwane chatiri kuda. Mufananidzo wandingakupei ndewesarudzo yaScott Sakupwanya ava MP. Haana kusarudzwa nevanhu akanga arudza, asi bato rake vakaona kuti mhongomupokoto iri kuitika muopposition yakavapa opportunity yekuti vapushe munhu wavo asarudzwe. Haisi democracy iyoyo kuvanhu vekumabhuku, handiti munoona. Asi mubvunzo wamazenge mandibvunza kuti ndinoona sei zviri kuitika muopposition. Tinenge taresva zvekare tikangoti matambudziko ari muopposition
inhau yekuti vakapindirwa nevatungamiriri venyika. Tiri kuonawo kuti muopposition rimwe dambudziko ririmo nderekuti number one, opposition yava nenguva yakareba ichirwisa kuti iwane kutonga. Nguva yakarebesa vanhu vachirwira chinhu chimwe chete matambudziko anowana. Chechipiri ndechekuti ivo vanhu vacho varatidza kuva immature. Izvi ndazvitaura pajekerere pasocial media ndozvidzokorodza pano. Kubva kuna Vachamisa, Vanyuve, Vabiti, Vahwende, vese ndiri kutaura mazita avo nekuti ndivo vari kuramba vachitaura kunzi uyu ndivice president, uyu ndiyani, uyu ndiyani. Vakataridza immaturity pakuti vanhu vakavhota August 2023. Vanotarisa vanogona kuti election yakanga isina kunaka kana kudii kana kudii, kasi vanhu vakavhota, vanhu vakamira mahours akawanda, opposition ikawana maseats avo. Ivavo veopposition vakanga vane basa rimwe chete rekuchengetedza mavhotsi evanhu kuti maseats iwawo asarasika zvisina mutauro. So zvino vanhu vakuzodzokerei munovhota pamusana pekuti vanhu vakuru vemuopposition vava nenguva vakaisa ivo nhunha dzavo kusawirirana kwavo, kutsamurirana kwavo. Kune vamwe vari kuanalyze vari kuti nhunha idzi dzakabvira 2005 chi, asi zviri kureva izvo kuti vari kupanisha vhota akazvarwa 2003 pamusana penhunha dzavo dza2005. Asi munoona kuresha kwavari kuita. The majority of voters are young kids who have not been alive through their own differences. Saka ivo vakupanisha mavoters ava nekusawirirana kwavo nekushaya maturity kwavo. Thank you there. Kuzokera kumaZimbabweans. Thank you so much, Dr. Dendere. Thank you so much. Let me give a chance also to Miss Dondo. Munoona sei zviri kutaurwa naDr. Dendere panyaya yekuti zviri kuita mapisha-pisha ari kuitika kumapato anopikisa munyika? Ndinoti ndine kafungiro kakati siyanei. Ini matauriro andaita ndeyekuti ndinobvumirana naDr. Dendere panhau yekuti muZimbabwe hamuna yatinoti democracy. We are under a military regime. We are under yatinoti authoritarian regime. So pane authoritarian regime hapana mitemo inotevedzerwa. Izvi zviri kuitika izvi ndo zviri kukonzera imwe nyonga iri kuitika muopposition mutriple C. Ini ndinoti zvakare August 2023 hapana sarudzo dzandingati dzakanyatsoitika. Even padzaiitika tanga tiri kuzwa kumapolling station akasiyana-siyana mbonga mupopotodze zvinhu zvanga zvichiitika kuti zvirasise opposition. Mafungiro angu ndorosvibira kuti kana tiri under a military regime hataifanira kunge takaenda kusarudzo, nekuti taingofanira kungovhuma isu kuti tiri under one party state. Tokotarisawo zvataurwa nemabva kutaura vari vaviri, ndinoagreeya nesome of things zvavataura. Vati ivo panorugirwa chinhu for a long time panoitika ipo mhonga mupopoto, izvo zvinowanika, asi hazvifaniri kunge zvichiitika at the level yazviri kuitika. Saka inini mhosva zhinji ndinoisa kubato riri kutonga reZANU-PF. Nhau yekumabhuku inova iriyo example yakanyanya kunaka, kuti vanhu vemabhuku vakati havasi kuda mukomana takupwanya, asi vakazvimanikidzira pavanhu. Ndinoti nini yangu mukupedzisira, muZimbabwe hatina hedu democracy. Muzimbabwe hatina sarudzo, freedom of choice. Thank you. The will of the people is not being honored. Thank you there, Comfort. Let me just take a caller quickly. Hello, caller. Caller Makadi. Tinofara Makadi. Aiwa tiri waditaurai tinzwe tipewo pfungwa dzenyu. Alright, isusu sevatsigiri vapresident wedu Nelson Chamisa inotarisira kuti isu tichangoramba tichitevera gwara ravanenge vatora iroro. Saka dai vakateerera maivati chii pari zvino? Mati? Dai vanga vakateerera maivati chii pari zvino? Aiwa, kana vakateerera pari zvino tinongovati ngavarambe vakashinga, ngavatore nzira yavanenge vatora iyoyo. Isusu seruzhinji rweZimbabwe sevanhu vari kuda shanduko, aiwa, tisaramba tichingotevera.
Thank you so much, caller. Miss Masarira, pindai mutinzwe mutauro manzwa zvataurwa nakola. Munoona sei nyaya yezvatiri kuona zviri kuitika izvi? Inini kuri munhu asina kumbobvira akarova imbwa akaviga mupinyi. Ini pandakatadza kuwirirana navachamisa 2018 handina kuzviwandisa kuruzhinji rwezvizvarwa zvemuno muZimbabwe kuti vachamisa havasati vapolitically mature kuti vangakwanisa kutungamirira nyika. Sei muri kudaro? Zvakatikoshera kuti tinzwisise kuti pane kugona kufadza chaunga nekuvaudza zvavanoda kunzwa nekugona kutungamirira. Mutungamiriri chaiye akakwana anogona kusanganisa vanhu, agogona zvakare kushanda nevaasingafariri, achigona kunonanganisa negechidzidonzvo rekuumba nyika. Patakaona kubva vachamisa pavakaita his unconstitutional takeover of MDC was to eliminate every leader who came from Labour. Vanhu vese vakabva kuLabour became an enemy to him. And those who came from Zinasu became his preferred leaders in opposition politics. A lot of people will not understand this because they do not understand the political dynamics in Zimbabwe. The MDC was formed on the bedrock and foundation of Labour. Kugona kusimudzira raramo revashandi mukati menyika yeZimbabwe. MDC was a baby of that CTU. It incorporated student leaders. Vachamisa pavakatora masimba zvisiri pamutemo nekuti vachangirai vashaya. Aifanirwa kuita VP ndiva Dr. Thokozani Kupe. Koendwa ku-extraordinary congress. Kosarudzwa mutungamiriri mutsva. Zvese zvachamisa ndakavaudza. Munogona pana debate kana interview varipo tigokurukura nyaya idzi, but ndinoziva kuti havabvume because havadi kuudzwa paerrors avo in public because he has maintained this demigod status and Saint Chamisa status, but he is no saint. Batai makadaro Muzvare Masarira. By your capacity to be able to follow the constitution at a party level, because Zimbabwe is a constitutional democracy. Thank you there. A person who does not abide in their own internal party constitution, confident to say you will follow the constitution of this country. Thank you, Ms. Masarira. Thank you there, Ms. Masarira Regaitipo. Dr. Dendere, what's your comment on what Ms. Masarira is saying here? Dr. Dendere. Thank you. Thank you so much. I think Zimbabwean opposition sometimes could move forward. Okay. And this could be Zvakaitika 2018 Pokshaya Kwava Chandirai Zvakanaka Kanada Twanakutokera Pashiri. Asi kana vanhu chinokubatanidzai chakasimba kukunda chokuparadzanisa. Then I think sometimes vanhu vanofanira kugara pasi vagadzirise nyaya. Ndinodaro nekuti opposition yakasplita 2005, vakasplita 2013, vakasplita 2016 and 2017. Thank you there. Unfortunately, time is not on our side. Thank you there, Dr. Chipo Dendere. Also, thank you, Comfort Dondo and Linda Masarira. Thank you, ladies, for gracing our show. That brings us to the end of our show. Shining off in Washington, I'm Marvelous Mtlanganya Huye.